good morning all of you. Today we are going to discussing about the continuation of yesterday class, that is process of fertilization, in which the 4 or 5 steps are present. One is entry of pollen tube into ovule. Second step, entry of pollen tube into embryo sac. Then discharge or release of male gametes. Then fission of gametes. Then double fertilization. The 5 steps are there. These 5 steps already wrote in our previous class. First step is also completed, that is entry of pollen tube into ovule is completed. Then go for second step, students. That is very easy. This is entry of pollen tube into embryo sac. Embryo sac. You observe this is. What is that, sir? Entry of pollen tube into embryo sac. First one, entry of pollen tube into ovule. Yes, this is studied in our previous class. This is studied in our previous class. Yes, that is pollen tube enter into ovule. Pollen tube enter into ovule by any one of 3 ways. Any one of 3 ways. Porogamy, chalazogamy, mesogamy. It is completed in our previous class. The pollen tube enter into the ovule by micropyle is called porogamy. The pollen tube enter into the ovule through chalaza. Through chalaza is called chalazogamy. The pollen tube enter into the ovule through integuments is called mesogamy. So finally, pollen tube enter into ovule by porogamy or chalazogamy or mesogamy. Then second step is entry of pollen tube into embryo sac. So this is entry of pollen tube into embryo sac. Yes, here the embryo sac is present. Embryo sac is present in ovule. Already pollen tube enter into ovule, sir. Enter into ovule. Then enter into embryo sac. You see this one. Entry of pollen tube into embryo sac. Yes, that is second step. Once again, students, the first step is completed. Entry of pollen tube into ovule. Entry of pollen tube into ovule by the 3 ways. By any one of 3 ways. One is porogamy, chalazogamy, mesogamy. So finally, pollen tube enter into ovule. Pollen tube ovule loki enter ayindi. Next ekkadiki enter avvali? Pollen tube enter into embryo sac. Yes, this is the embryo sac. Ippudu pollen tube ekkadiki enter avvali, sir? Embryo sac. Ela enter avutundo chuddam. The pollen tube enter into embryo sac. This is the embryo sac. Pollen tube enter into embryo sac. Pollen tube enter into embryo sac by which ones are? Here a finger-like or cellular thickenings are there. They are known as filiform apparatus. Pollen tube enter into ovule, sir. Okay. Then enter into embryo sac. Pollen tube enter into embryo sac. Through which one, sir? Through a special structure is there here. This is a what is that? Filiform apparatus. The filiform apparatus is the finger-like projections or cellular thickenings. Finger-like projections or cellular thickenings in a embryo sac is called which ones are? Filiform apparatus. Through this filiform apparatus, pollen tube enter into embryo sac. So you observe here, pollen tube
enter into embryo sac or synergid. This is the synergid. Embryo sac or synergid. Pollen tube enter into embryo sac or synergid by filiform apparatus. Filiform apparatus. You know, studied the structure of embryo sac. In the structure of embryo sac, in a synergid, once again you repeat this. In a synergid, you know, studied this one. What is this? This is the structure here. Yes, embryo sac. This is, you observed. Here, in a synergid, what is this, sir? This is synergid. In a synergid, the finger-like structures are a cellular thickenings present at micropylar end. These structures are known as filiform apparatus. This filiform apparatus function is it guiding the pollen tube into embryo sac. ఈ ఫిలిఫార్మ్ apparatus అనేది pollen tube ని embryo sac లోకి పంపించడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. వాట్ ఈస్ దట్ సార్? Pollen tube enter into embryo sac. Pollen tube enter into embryo sac by which one? Filiform apparatus. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓవ్యూల్లోకి ఎంటర్ అయింది కదా pollen tube. ఇప్పుడు ఎక్కడికి ఎంటర్ అయింది సార్? ఎంబ్రియో సాక్ లోకి ఎంటర్ అయింది. ఎంబ్రియో సాక్ లోకి ఎలా ఎంటర్ అయింది సార్? త్రూ ఫిలిఫార్మ్ apparatus. What is the function of filiform apparatus? Filiform apparatus function is the pollen tube enter into embryo sac. Means the function of the filiform apparatus is guide the pollen tube into embryo sac. Embryo sac లోకి pollen tube వెళ్ళటానికి దానికి దారి చూపించేదే. What is that, sir? Filiform apparatus. So finally, pollen tube enter into the ovule, then enter into embryo sac. By which one, sir? Filiform apparatus. Sir, what is the meaning of filiform apparatus? Yes, filiform apparatus means it is the finger-like structure. It is a finger-like structure or a cellular thickening. ఎక్కడుంది సార్? In a synergid. The finger-like projections are cellular thickenings in a synergid. That structure is known as filiform apparatus. Filiform apparatus function is pollen tube enter into embryo sac. Pollen tube enter into embryo sac through which one? Filiform apparatus. So this is about what is that? Entry of pollen tube into embryo sac. Next, coming to other one. Discharge of male gametes. Listen, very interesting, students. This is pollen tube enter into embryo sac by a filiform apparatus. Filiform apparatus ద్వారా pollen tube embryo sac లోకి ఎంటర్ అయింది. రైట్. అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. The pollen tube has how many male gametes? 2 male gametes. One vegetative nucleus. Pollen tube లో ఏమున్నాయి సార్? 2 male gametes are there, sir. One vegetative nucleus is there, sir. 2 male gametes and 1 vegetative nucleus present in a pollen tube. So finally, pollen tube enter into embryo sac through filiform apparatus. What is the further, sir? Discharge of male gametes. మరి pollen tube లోపలికి ఎంటర్ అయింది కదా సార్? ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది సార్? ఈ pollen tube లోపల ఉన్నటువంటి మేల్ గ్యామెట్స్ ని లోపలికి రిలీజ్ చేస్తుంది. అదే చూద్దాం ఎలా. ఎస్, pollen tube release
release male gametes into ఎక్కడికి రిలీజ్ చేసింది? ఇది సినర్జిడ్ నానా, ఇది ఎంబ్రియో సాక్ లో ఉన్న ఇది ఒక పార్ట్, ఇది ఒక సినర్జిడ్, ఇది ఎక్సెల్. ఈ సినర్జిడ్ లోపలికి పొలెన్ ట్యూబ్ వెళ్ళింది కదా. ఈ పొలెన్ ట్యూబ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే మేల్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. దేంట్లోకి? సినర్జిడ్ లో సైటోప్లాజం ఉంటుంది. ఈ సైటోప్లాజంలోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. చూడనా, రిలీజ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఇంటూ సైటోప్లాజం ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్స్, సైటోప్లాజం ఆఫ్ సినర్జిడ్. Yes. Listen. What is that, sir? Discharge of male gametes. పొలెన్ ట్యూబ్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మేల్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎక్కడికి రిలీజ్ చేస్తుంది సార్? ఈ సినర్జిడ్ లోకి సార్. సినర్జిడ్ లో ఏముంది సార్? సైటోప్లాజం. సో ద పొలెన్ ట్యూబ్ రిలీజ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఎక్కడికి సార్? ఇంటూ సైటోప్లాజం ఆఫ్ సినర్జిడ్. ఇది సినర్జిడ్ కదా, ఇది సైటోప్లాజం. సినర్జిడ్ యొక్క సైటోప్లాజం. ఈ సినర్జిడ్ యొక్క సైటోప్లాజంలోకి వేటిని రిలీజ్ చేస్తుంది సార్? మేల్ గ్యామెట్స్ ని. ఇది డయాగ్రామ్ చూడు. పొలెన్ ట్యూబ్ ఇదిగోనాను లోపలికి వెళ్ళాక ఏం చేస్తుంది సార్? డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్స్. ఇదిగో డిశ్చార్జ్ అవ్వాలి అంటే ఇది బ్రేక్ అవ్వాలిగా. ఇది ఎలా అవుతుంది సార్? చూద్దాం. పొలెన్ ట్యూబ్ రిలీజ్ ద మేల్ గ్యామెట్స్ ఇంటూ సైటోప్లాజం ఆఫ్ సినర్జిడ్స్ బై following ways. Any one way. ఏమేంటియో చూద్దాం. పొలెన్ ట్యూబ్ లోపలికి వెళ్ళింది కదా నాన్న. వెళ్ళాక ఏమవుతుంది? మేల్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ చేయాలంటే ఏం జరుగుతుందో చెప్తున్నాను. మూడు విధాల్లో ఏదో ఒక లేదా రెండు విధాలుగా ఇది రిలీజ్ చేస్తుంది. ఒకటి, టిప్ ఆఫ్ పొలెన్ ట్యూబ్ burst out. ఏమవుతుంది చూడు. This is the pollen tube, sir. Here the male gametes. This is vesicative nucleus. ఏమంటున్నాను? టిప్ ఆఫ్ పొలెన్ ట్యూబ్ బరస్ట్ అవుట్. ఇది టిప్ కదా, టిప్ అంటే ఎడ్జ్ లేదా ఎపెక్స్, అగ్రభాగము అంటే అగ్రభాగం. ఏమైంది సార్? ద టిప్ ఆఫ్ పొలెన్ ట్యూబ్ ఈస్ బరస్ట్ అవుట్. ఇలా బ్రేక్ అయింది. బరస్ట్ అవుట్. ఎప్పుడైతే బరస్ట్ అవుతుందో ఈ లోపల ఉన్నటువంటి మేల్ గ్యామెట్స్ బయటకు రావచ్చు. సో టిప్ ఆఫ్ పొలెన్ ట్యూబ్ యొక్క ఎడ్జ్ బరస్ట్ అయిపోవడం వల్ల మేల్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, టిప్ ఆఫ్ పొలెన్ ట్యూబ్ డీజనరేట్. టిప్ ఆఫ్ పొలెన్ ట్యూబ్ ఈస్ డీజనరేట్ అంటే ఏంటి సార్? ఫస్ట్ దేమో పొలెన్ ట్యూబ్ యొక్క టిప్ బరస్ట్ అయిపోయింది కదా, బరస్ట్ అవడం వల్ల మేల్ గ్యామెట్స్ బయటికి రిలీజ్ అయ్యాయి. రెండోది సార్, టిప్ ఆఫ్ పొలెన్ ట్యూబ్ ఈస్ డీజనరేట్. ఈ పొలెన్ ట్యూబ్ యొక్క టిప్ డీజనరేట్ అంటే నశించిపోతుంది. దానంతట అదే నశించిపోవడం వల్ల ఈ లోపల ఉన్న మేల్ గ్యామెట్స్ బయటికి రావచ్చు. దట్ ఈస్ థర్డ్ వన్. నెక్స్ట్, థర్డ్ వన్, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ pore at tip of pollen tube. ఇది పొలెన్ ట్యూబే కదా. ఈ పొలెన్ ట్యూబ్ యొక్క ఎడ్జ్ లో, టిప్ లో ఒక చిన్న హోల్ ఫామ్ అవుతుంది, ఒక పోర్ ఫామ్ అవుతుంది, ఒక రంధ్రము ఫామ్ అవుతుంది. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పోర్ ఎట్ టిప్ ఆఫ్ పొలెన్ ట్యూబ్. పొలెన్ ట్యూబ్ యొక్క టిప్ లో ఎడ్జ్ లో అగ్రభాగంలో yes here one pore is formed, a small pore is formed. Through this pore, ఈ pore ద్వారా male gametes బయటికి రావచ్చు. Yes, it's very simple. What is that, sir? Discharge of male gametes. First pollen tube enter into the ovule cell. Ovule లోకి ఎంటర్ అయింది సార్. తర్వాత ఎంబ్రియో సాక్ లోకి ఎంటర్ అయింది. దేని ద్వారా ఎంటర్ అయింది? ఫిలిఫామ్ apparatus. ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏమైంది సార్? డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్స్. మేల్ గ్యామెట్స్ అనేవి డిశ్చార్జ్ అయ్యాయి. ఎలా అయ్యాయి సార్? ఇదిగో చూడు. పొలెన్ ట్యూబ్ రిలీజ్ మేల్ గ్యామెట్స్ ఇంటూ సైటోప్లాజం ఆఫ్ సినర్జిడ్. ఇదిగో నాన్న, ఇదే కదా సినర్జిడ్. ఈ పక్కన ఉన్నది సినర్జిడ్, ఇటువైపు ఉన్నది ఎగ్ సెల్. దాని గురించి తర్వాత ఇది సినర్జిడ్.
సినర్జిడ్ యొక్క సైటోప్లాజం, సినర్జిడ్ యొక్క సైటోప్లాజంలోకి ఏమి రిలీజ్ అయ్యాయి? మేల్ గ్యామెట్స్. పాలెన్ ట్యూబ్ రిలీజ్ విచ్ వన్? మేల్ గ్యామెట్స్. ఎక్కడికి? సైటోప్లాజం ఆఫ్ సినర్జిడ్. దిస్ ఇస్ ద సినర్జిడ్ సార్. ఇది సినర్జిడ్ సార్. ఈ సినర్జిడ్ లోకి ఏమి రిలీజ్ అయ్యాయి సార్? మేల్ గ్యామెట్స్. ఇది కూడా సైటోప్లాజంలోకి ఏమి రిలీజ్ అయ్యాయి? సినర్జిడ్ ఆఫ్ సైటోప్లాజంలోకి ఎస్, 2 మేల్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. చూడు ఇక్కడ. ఎందుకు? పాలెన్ ట్యూబ్ బ్రేక్ అవటం వల్ల. పాలెన్ ట్యూబ్ బ్రేక్ అయితేనే కదా మేల్ గ్యామెట్స్ 2 రిలీజ్ అయ్యేది. ఎలా బ్రేక్ అవుతున్నాయి సార్? 3 విధాలు కావచ్చు. 3 విధాల్లో ఏదో ఒక విధం ద్వారా అవుతుంది. బై ఎనీ వన్ ఆఫ్ 3 ways. బై ఎనీ వన్ ఆఫ్ వే. ఫస్ట్ వన్, టిప్ ఆఫ్ పాలెన్ ట్యూబ్ ఈస్ బరస్ట్ అవుట్. పాలెన్ ట్యూబ్ యొక్క టిప్ ఏమవుతుంది సార్? బరస్ట్ అవుతుంది. బరస్ట్ అవడం వల్ల బయటకు రావచ్చు. టిప్ ఆఫ్ పాలెన్ ట్యూబ్ ఈస్ డీజనరేట్. ఈ టిప్ అనేది డీజనరేట్ నశించిపోవచ్చు, నాశనం అయిపోవచ్చు. దెన్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పోర్ ఎట్ టిప్ ఆఫ్ పాలెన్ ట్యూబ్. ఈ పాలెన్ ట్యూబ్ యొక్క టిప్ లో ఒక చిన్న రంధ్రం ఫామ్ అవుతుంది. ఆ రంధ్రం ద్వారా మేల్ గ్యామెట్స్ 2 బయటకు వస్తాయి. మొత్తం మీద బై ఎనీ వన్ ఆఫ్ 3 ways, ఈ 3 విధాలలో ఏదో ఒక విధం ద్వారా ఈ పాలెన్ ట్యూబ్ అనేది బ్రేక్ అయ్యి ఇదిగో బ్రేక్ అయిపోయి ఈ లోపల ఉన్నటువంటి 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ని ఇక్కడికి రిలీజ్ చేసాయి. దేంట్లోకి సార్? సినర్జిడ్. సినర్జిడ్ ఏముంది సార్? సైటోప్లాజం. సినర్జిడ్ యొక్క సైటోప్లాజంలోకి ఎన్ని మేల్ గ్యామెట్స్ వెళ్ళాయి సార్? 2 మేల్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. సో వెరీ ఈజీ సార్, వెరీ ఈజీ సార్. వాట్ ఈస్ దట్? ఎంట్రీ ఆఫ్ పాలెన్ ట్యూబ్ ఇంటూ ఎంబ్రియో సాక్ సార్. ఎలా ఎంటర్ అయింది సార్ ఎంబ్రియో సాక్ లోపలికి? త్రూ ఫిలిఫామ్ apparatus ద్వారా ఎంటర్ అయింది సార్. ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏం చేసింది సార్? డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్స్. మేల్ గ్యామెట్స్ ని రిలీజ్ చేసింది సార్. ఎలా రిలీజ్ చేసింది సార్? పాలెన్ ట్యూబ్, టిప్ ఆఫ్ పాలెన్ ట్యూబ్. టిప్ అంటే ఎడ్జ్. టిప్ ఆఫ్ పాలెన్ ట్యూబ్ ఈస్ బరస్ట్ అవడం వల్ల కానీ, టిప్ డీజనరేట్ అవ్వడం వల్ల కానీ, లేదా టిప్ మీద చిన్న పోల్ ఏర్పడడం వల్ల పాలెన్ ట్యూబ్ లోపల ఉన్నటువంటి మేల్ గ్యామెట్స్ దే మే బి మూవ్ ఇంటూ సైటోప్లాజం ఆఫ్ సినర్జిడ్. ఇదిగోనా, ఇది సినర్జిడ్ కదా? ఎస్, దిస్ ఈస్ సినర్జిడ్. ఇప్పుడు ఈ సినర్జిడ్ యొక్క సైటోప్లాజంలోకి 2 మేల్ గ్యామెట్స్ ఎంటర్ అయ్యాయి. రైట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ విచ్ వన్ సార్? ఎంట్రీ ఆఫ్ పాలెన్ ట్యూబ్ ఇంటూ ఎంబ్రియో సాక్, దెన్ డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ మేల్ గ్యామెట్స్. సో మొత్తం మీద మేల్ గ్యామెట్స్ ఏమయ్యాయి సార్? రిలీజ్ అయ్యాయి సార్. ఎక్కడికి సార్? సైటోప్లాజం ఆఫ్ సినర్జిడ్. బై ఎనీ వన్ ఆఫ్ 3 ways, ఈ 3 విధాలలో ఏదో ఒక విధం ద్వారా ఎంటర్ అవుతుంది. వాట్ ఆస్ దట్? టిప్ ఆఫ్ పాలెన్ ట్యూబ్ ఈస్ బరస్ట్, or tip of pollen tube is degenerate, or formation of pore at tip of pollen tube. By any one of 3 ways, 3 రకాలలో ఏదో ఒక రకంగా that male gametes are released into cytoplasm of synergid. Right. Next coming to other one. What is the next step, sir? Fourth step, sir. You see this one, 4th step. What is the 4th step, sir? Fusion of gametes. Sir, ఇప్పుడు మేల్ గ్యామెట్స్ 2 ఎంటర్ అయ్యాయి కదా, ఏమవుతుంది సార్ నెక్స్ట్? ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. మరి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యాయి కదా, ఏమవ్వాలి? ఫ్యూజ్ అవ్వాలి. రైట్. Listen, very interesting one, students. After discharge of male gametes into cytoplasm of synergid. Okay, cytoplasm of synergid, then bring out which one, sir? Fusion. ఏమైంది సార్? After discharge of male gametes are released or discharge ఎక్కడికి? Into cytoplasm of synergid యొక్క cytoplasm లోకి రిలీజ్ అయ్యాయి. అయిన తర్వాత ఏమైంది? బ్రింగ్ అవుట్ ఫ్యూజన్. దేన్ని తీసుకొస్తుంది అది? బ్రింగ్ అవుట్ ఫ్యూజన్. ఎలాగో చూద్దాం. ఫాస్ట్ యూ అబ్జర్వ్ సార్.
You observe this diagram. This diagram is entry of pollen tube into embryo cell. Second one, sir, discharge of male gametes. Discharge అంటే pollen tube burst అవుతుంది కదా, ఇది burst అవుతుంది. Burst అయ్యాక 2 male gametes release. Next. Third one, fusion of gametes. Sir, how many male gametes are released into cytoplasm of cell? 2. Cytoplasm of cell లోకి ఎన్ని male gametes release అయ్యాయి? 2. This one and this one. You observe very carefully. First male gamete move towards egg nucleus. చూడు నాన్న, 2 ఉన్నాయి కదా, రెండిట్లో ఒకటి చూడు ఎటువైపుకి వెళ్తుందో చూడు. Yes, one male gamete move towards egg nucleus. ఎటువైపుకి ప్రయాణించింది? Move towards egg nucleus and fuse with them. Listen, what is that, sir? One male gamete move towards a egg nucleus. ఏమైంది సార్? One male gamete move అయింది ఎటువైపుకి? Towards egg nucleus. This is one male gamete. This one male gamete move towards egg nucleus and fuse with them. వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైంది సార్? And fuse with them. దాంతో కలిసిపోయి and fuse with them. రెండుతో ఫ్యూజ్ అయింది. ఇదిగో సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ మేల్ గ్యామెట్ ప్లస్ which one, sir? Egg nucleus. This is which one, sir? Egg nucleus. So both are fused, sir, and formation of you observe, sir, this is zygote. Very interesting, students. Listen. One male gamete move towards egg nucleus. And fuse with them. Yes, this is the male gamete. The male gamete fuse with which one, sir? Egg nucleus. Rendu kalisipoyayi kada. Formation of a zygote. This is called syngamy. One male gamete fuse with egg and formation of zygote. This is called syngamy. Syngamy or fertilization. You see, this is the male gamete cell. The male gamete fuse with egg nucleus and formation of a zygote. This is male gamete, this is egg nucleus, both are fused and formation of zygote. So male gamete fused with egg nucleus and formation of zygote, this is called as syngamy or fertilization. This is also called as true fertilization. దీన్ని ఇంకో పేరుతో ఏమని పిలుస్తాం సార్? ట్రూ ఫర్టిలైజేషన్. సార్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. What is syngamy or what is fertilization? What is true fertilization? Means one male gamete fuse with egg. Formation of a zygote. This is called syngamy or fertilization. This syngamy or fertilization, this is also called as true fertilization. The true fertilization was discovered by Strasburger. Who is that, sir? True fertilization, note down here. True fertilization discovered by Strasburger. Name of the scientist. Who is discovered syngamy or fertilization or true fertilization means the name of the scientist. Who is that? Strasburger. Listen,
So this is male gamete fused with egg nucleus and formation of a diploid zygote. Zygote. This is called syngamy or fertilization or true fertilization. This was discovered by Strasburger. You see this one, this is the male gamete. Male gamete is haploid, means it is N condition. Egg nucleus is also N condition, means haploid. Haploid plus haploid is equal to diploid, 2N condition. So the zygote is which condition, sir? 2N condition, because one haploid male gamete plus one haploid egg nucleus. Both are fused. This is N plus this is N, that is 2N. What is the product here? Zygote. What is the product of syngamy or fertilization or true fertilization? What is the product? That is zygote. The product of syngamy or fertilization or true fertilization is zygote. So zygote. Okay. What is that? Note down this is product of true fertilization. Product of true fertilization is zygote. Zygote is which condition, sir? Diploid condition. So fusion of gametes. One male gamete one male gamete move towards which side, sir? Egg nucleus. So fuse with them. One male gamete move towards egg nucleus and fuse with them. Male gamete అనేది egg nucleus వైపుకి వెళ్ళిన తర్వాత రెండు ఫ్యూజ్ అయ్యాయి. ఫ్యూజ్ అయితే ఏమొచ్చింది సార్? జైగోట్ వచ్చింది. దాన్ని ఏమంటున్నాను సార్? సింగమీ ఆర్ ట్రూ ఫర్టిలైజేషన్ ఆర్ ఫర్టిలైజేషన్ అంటున్నాను. ఎవరు కనుక్కున్నారు సార్ దీన్ని? దిస్ ఈస్ డిస్కవర్డ్ బై స్ట్రాస్బర్గర్. విచ్ వన్ సార్? Syngamy, true fertilization or fertilization. This was discovered by Strasburger. Sir, what is the final product of syngamy or fertilization or true fertilization? This is zygote. What is that, sir? Zygote. So this is one part of which one, sir? One part of that is one part of fusion of gametes. So here how many male gametes are there? Two male gametes are there. One male gamete is moved towards egg nucleus and fused with them, formation of zygote. And other one is there. It will be discussed tomorrow class. So I hope you understood this. What is that, sir? First, entry of pollen tube into ovule by which one, sir? Porogamy, chalazogamy, mesogamy. Then pollen tube enter into embryo sac. Pollen tube enter into embryo sac by filiform apparatus. Next, pollen tube enter into embryo sac by filiform apparatus. Next, discharge of male gametes, release of male gametes. After entry of pollen tube into embryo sac, the pollen tube is burst out or released or degenerate, or this is a formation of pore. Finally, the two male gametes are released into which one, sir? Cytoplasm of cell. So, మూడు diagrams ఉన్నాయి నాన్న. First diagram ఏంటి సార్? Entry of pollen tube into embryo sac. Pollen tube అనేది embryo sac లోకి ఎంటర్ అయ్యింది. Pollen tube అనేది embryo sac లోకి ఎంటర్ అయ్యింది. దేని ద్వారా అయింది సార్? ఫిలిఫార్మ్ apparatus ద్వారా. ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏమైంది సార్? ఎస్, బరస్ట్ అయిపోయింది సార్. బరస్ట్ అయిపోయింది. ఏది? pollen tube. pollen tube బరస్ట్ అయితే ఏమైంది సార్? మేల్ గ్యామెట్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఎక్కడికి రిలీజ్ అయ్యాయి? సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ సినర్జీడ్. సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ సినర్జీడ్ యొక్క సైటోప్లాజంలోకి రిలీజ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. గ్యామెట్స్ ఫ్యూజన్ ఎలా జరిగింది? రెండు మేల్ గ్యామెట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. ఇదిగో ఒక మేల్ గ్యామెట్ ఏమైందంటే ఎగ్ న్యూక్లియస్ వైపుకి వచ్చి ఎగ్ న్యూక్లియస్ తో ఫ్యూజ్ అయింది. ఫ్యూజ్ అయితే ఏమైంది సార్? జైగోట్ ఫామ్. దాన్ని ఏమన్నాను సార్? సింగమీ ఆర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆర్ ట్రూ ఫర్టిలైజేషన్. ఎవరు కనుక్కున్నారు సార్? స్ట్రాస్బర్గర్. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ సార్? ట్రూ ఫర్టిలైజేషన్ వల్ల ఏ ప్రోడక్ట్ ఏర్పడింది సార్? జైగోట్. దీన్ని ఏమన్నాను సార్? ఏ కండిషన్ సార్? 2N సార్. 2N ఎందుకు సార్? మేల్ గ్యామెట్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్, మీన్స్ N. ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఆర్ ఎగ్ ఈస్ హ్యాప్లాయిడ్ సార్. N plus N is equal to 2N, formation of zygote. This is the final product of syngamy. Final product of syngamy or true fertilization. Syngamy or true fertilization or fertilization. Okay, students. So I hope you understood this. So continuation will be tomorrow class.
So tomorrow I hope it will be completed. I hope you must be watch and listen the video. If you have any doubts, contact with me, Nana, by phone call or through WhatsApp. Okay. So we'll meet again tomorrow. Until bye, Nana. Take care. Thank you.